హలో స్టూడెంట్స్, వెల్కమ్ టు హైటెక్ అకాడమీ. ఈరోజు మనం చెప్పుకునే టాపిక్ చాలా ఇంపార్టెంట్. మిర్రర్ ఫార్ములా, మ్యాగ్నిఫికేషన్. అండ్ మ్యాగ్నిఫికేషన్లో నేను ట్రిక్స్ చెప్తా. ఆ ట్రిక్స్ కంపల్సరీ చూడండి. లాస్ట్లో అస్సలు లాస్ట్ వరకు చూడండి. ఈ వీడియో అస్సలు మిస్ చేయకండి, ఓకేనా? అండ్ లైక్, సబ్స్క్రైబ్ అండ్ బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి అండ్ షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి. ఈరోజు చెప్పే టాపిక్ చాలా ఇంపార్టెంట్. మిర్రర్ ఫార్ములా, మ్యాగ్నిఫికేషన్ అండ్ మ్యాగ్నిఫికేషన్లో ట్రిక్స్, ఓకేనా? సో మనం ఏ ప్రాబ్లం చేయాలన్నా ఈ ఫార్ములాతోనే అవుతుంది, ఓకేనా? ఓకే, వాట్ ఈస్ మిర్రర్ ఫార్ములా ఏందో మనం చూద్దాం ఇప్పుడు. ఓకే, సో మిర్రర్ ఫార్ములా వన్ బై ఎఫ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 1/v ప్లస్ 1/u. ఓకే, 1/f ఇజ్ ఈక్వల్ టు 1/v ప్లస్ 1/u. ఇక్కడ ఎఫ్ ఏంది? ఇక్కడ ఫోకల్ లెంత్. ఎఫ్ ఏంది? ఫోకల్ లెంత్. అండ్ యు ఏంది? Object distance. What is U? Object distance. Okay, next what is V? Image distance. Okay, so mirror formula endi 1/f is equal to 1/v plus 1/u. And the next magnification denoted by M. సో వాట్ ఈజ్ మ్యాగ్నిఫికేషన్? మ్యాగ్నిఫికేషన్ అంటే ఏంది? జస్ట్ ఫార్ములాతో మనం డెఫినేషన్ రాద్దాం. ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు HI/HO ఈజ్ ఈక్వల్ టు -V/U. ఓకే, ఇది ఫార్ములా. ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు HI/HO ఈజ్ ఈక్వల్ టు -V/U అనేది ఫార్ములా. దాన్ని బేస్ చేసుకొని డెఫినేషన్ మనం రాద్దాం. సో మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ఓకే, డివిజన్ లో ఉంది ఇది. రేషియో ఆఫ్ HI, height of image, to the HO, height of object. Height of object. Okay, so it is defined as, magnification is defined as division lo undi. Ratio, division unte ratio anali. Ratio of height of image, HI, height of image to the HO, height of object. Or inko definition, dinki manam inko frame cheyochu. It is defined as ratio of minus V and then the image distance to the U and then the object distance. Image distance to the object distance is known as magnification. So derivation etlo ochindane chuddam. Okay, geometric center, pole, horizontal, principal axis, center of curvature, focus. So object అనేది beyond center of curvature place చేసిన O dash, height of object. Okay, so first rule, parallel to principal axis, it is reflected towards focus. మనకు సెకండ్ రూల్ ఏంది? టువర్డ్స్ ఫోకస్. అది యూజ్ చేయండి నేను ఇక్కడ. థర్డ్ రూల్ ఏంది? టువర్డ్స్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. అది కూడా యూజ్ చేయను. నేను ఇంకో రూల్ యూజ్ చేస్తున్నా. ఏందా రూలు? టువర్డ్స్ పోల్. I1 R1, I2 R2. ఇక్కడ మీట్ అయినాయి రేస్ I డాష్. టువర్డ్స్ పోల్ ఎట్లా ఏ యాంగిల్లో ఇన్సిడెంట్ చేస్తామో అదే యాంగిల్లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అది. ఓకే, రైట్. ఇక్కడ మనకు ఈ డయాగ్రామ్ చూస్తే ఒక ట్రయాంగిల్ కనిపిస్తుంది మనకు. PO డాష్. ఫ్రమ్ ట్రయాంగిల్ PO డాష్ చూడండి. PO డాష్ ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ సిమిలర్ టు అనదర్ ట్రయాంగిల్. ఇంకో ట్రయాంగిల్ కూడా కనబడుతుంది నాకు. PI డాష్ చూడండి. PI డాష్. PI డాష్. సో ట్రయాంగిల్ PI డాష్. సో సిమిలారిటీ చూద్దాం, దాన్ని కంపేర్ చేద్దాం. సో ఎట్లా వస్తుంది? PO/PI ఈజ్ ఈక్వల్ టు O డాష్ బై, సారీ PO/PI కాదు, PO/O dash is equal to PI/II dash. Okay, PO/O dash is equal to PI/II dash. So ఇది ద పైన ట్రాన్స్పోజ్ చేయి,
దీన్ని కిందికి ట్రాన్స్పోజ్ చేయి. ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ ఐ డాష్ ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది, ఐ డాష్ బై ఓ డాష్ అట్నే ఉంటుంది, ఓ డాష్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిఐ అట్నే ఉంటుంది, పిఐ బై పిఓ కిందికి వచ్చేస్తుంది, పిఐ బై పిఓ. సో ఐ డాష్ హైట్ ఆఫ్ ఇమేజ్ బిలో ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ మైనస్ హెచ్ఐ బై ఓ డాష్ height of object above principal axis plus HO is equal to PI pole to image away from the pole అంటే స్క్రీన్ లోనే ఉంది అంటే నెగిటివ్ అని చెప్పినా కదా మైనస్ వి బై PO away from the pole మైనస్ యు మైనస్ మైనస్ గెట్స్ క్యాన్సల్ దీన్ని మైనస్ హెచ్ఐ బై హెచ్ఓ ఇజ్ ఈక్వల్ టు వి బై యు ఈ మైనస్ అక్కడ ట్రాన్స్పోజ్ చేసేస్తే ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ఐ బై హెచ్ఓ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వి బై యు. సో మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఫార్ములా ఇది. సో మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఫార్ములా మనం డిరైవ్ చేసినాం. సో ఈ మిర్రర్ ఫార్ములాని మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఫార్ములాని మనము బేస్ చేసుకొని న్యూమరికల్స్ చేద్దాం. ఓకే ఓకే మనం న్యూమరికల్స్ ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం ఇప్పుడు. ఇదైతే నోట్ చేసుకోండి మీరు. ఓకే, నెక్స్ట్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేసినాం, మిర్రర్ ఫార్ములా డిస్కస్ చేసినాం మనము. అయితే మ్యాగ్నిఫికేషన్లో మ్యాగ్నిఫికేషన్ వాల్యూస్ బట్టి మనము దాని నేచర్ అండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎట్లా చెప్తాం అనేది మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఈ క్లాస్లో. ఇక్కడ మ్యాగ్నిఫికేషన్ is denoted with m. So formula hi by ho is equal to minus v by u. Okay, so ikkada magnification is equal to 1 plus 1, magnification is equal to minus 1, magnification greater than minus 1, magnification less than minus 1, magnification greater than plus 1, magnification less than plus 1, itla unna values. సో ఇక్కడ సింపుల్గా ఒక లాజిక్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ప్లస్ ఇండికేట్స్ వర్చువల్ ఎరెక్టెడ్ ఇమేజ్, మైనస్ ఇండికేట్స్ రియల్ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్. ఓకే, సో మైనస్ కనబడితే డైరెక్ట్గా రియల్ ఇన్వర్టెడ్, మైనస్ రియల్ ఇన్వర్టెడ్, ప్లస్ కనిపించింది వర్చువల్ ఎరెక్టెడ్, ప్లస్ కనిపించింది వర్చువల్ ఎరెక్టెడ్. ఓకేనా, ఇప్పుడు అది సేమ్ సైజుడా ఎన్లార్జ్డా డిమినిష్డా అనేది ఎట్లా చెప్తాం? ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ఉంటే సేమ్ సైజ్డ్ ఇమేజ్, ఇది కూడా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 సేమ్ సైజ్డ్ ఇమేజ్. ఇది గ్రేటర్ దెన్ 1 అంటే 1 కంటే ఎక్కువ ఉంటే ఎన్లార్జ్డ్, 1 కంటే తక్కువ ఉంటే డిమినిష్డ్, ఎన్లార్జ్డ్. ఇది లెస్ దెన్ 1, ఇది గ్రేటర్, ఇది లెస్ దెన్ 1 డిమినిష్డ్ అంటే స్మాల్, డిమినిష్డ్ ఇమేజ్. ఓకే, నెక్స్ట్ m is greater than plus 1, enlarged image, less than plus 1, less than diminished image. సో క్లియర్ కదా, మ్యాగ్నిఫికేషన్ ప్లస్ ఉంటే వర్చువల్ ఎరెక్టెడ్, మైనస్ ఉంటే రియల్ ఇన్వర్టెడ్. ఇక్కడ మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఈక్వల్ టు 1 ఉంటే సేమ్ సైజ్డ్ ఇమేజ్, లెస్ దెన్ 1 ఉంటే డిమినిష్డ్ ఇమేజ్, గ్రేటర్ దెన్ 1 ఉంటే ఎన్లార్జ్డ్ ఇమేజ్. ఎగ్జాంపుల్ కంటే ముందు ఇది ఎలాంటి ఈ ఇమేజ్ ఏ మిర్రర్ కి వస్తుందో చూద్దాం. వర్చువల్ ఎరెక్టెడ్ సేమ్ సైజ్డ్ ఇమేజ్ ఫర్ ప్లెయిన్ మిర్రర్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ప్లెయిన్ మిర్రర్, విచ్ మిర్రర్? ప్లెయిన్ మిర్రర్. ఏ మిర్రర్? ప్లెయిన్ మిర్రర్. ఇది నేచర్ ఆఫ్ ఇమేజ్. ఓకే, ఇది మ్యాగ్నిఫికేషన్. ఓకే, సో ప్లెయిన్ మిర్రర్. రియల్ ఇన్వర్టెడ్ సేమ్ సైజ్డ్ ఇమేజ్ ఫర్ కాన్కేవ్ మిర్రర్ కదా, కాన్కేవ్ మిర్రర్. నెక్స్ట్ రియల్ ఇన్వర్టెడ్ ఎన్లార్జ్, రియల్ ఇమేజెస్ అన్ని కాన్కేవ్ మిర్రర్. రియల్ ఇన్వర్టెడ్ డిమినిష్డ్, కాన్కేవ్ మిర్రర్. వర్చువల్ ఎరెక్టెడ్ ఎన్లార్జ్డ్ ఇమేజ్ కాన్కేవ్ మిర్రర్ లోనే వస్తుంది, పొజిషన్ బిట్వీన్ P and F, కాన్కేవ్ మిర్రర్.
వర్చువల్ ఎరెక్టెడ్ డిమినిష్డ్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్. ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం మనం. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ 2.75 అన్నాడు. ప్లస్ కనబడుతుంది అంటే సింపుల్గా వర్చువల్ ఎరెక్టెడ్ 2.75 ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 1 కంటే పెద్దది. సో ఎన్లార్జ్డ్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 0.75. మైనస్ ఉంది, మైనస్ అనగానే ఏంది, మైనస్ ఇండికేట్స్ రియల్ ఇన్వర్టెడ్. 0.75 లెస్ దెన్ 1 డిమినిష్డ్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 1.35. మైనస్ ఉంది, మైనస్ ఇండికేట్స్ రియల్ ఇన్వర్టెడ్. ఓకే. అండ్ 1.35 ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 1. మైనస్ మాత్రమే నీకు రియల్ ఇన్వర్టెడ్, ఇంకా మైనస్ ని మర్చిపోవాలి. డైరెక్ట్ 1.35 ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ 1 కదా. సో ఎన్లార్జ్డ్ ఇమేజ్. సో ఇప్పుడు ఒక ఐడియా వచ్చింది మీకు, క్లియర్గా ఉంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ సింపుల్ ఒక లాజిక్ గుర్తుపెట్టుకోండి. నెగటివ్ మైనస్ ఇండికేట్స్ రియల్ ఇన్వర్టెడ్, ప్లస్ ఇండికేట్స్ వర్చువల్ ఎరెక్టెడ్ ఇమేజ్. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ 0.5 ప్లస్ వర్చువల్ ఎరెక్టెడ్. 0.5 ఈజ్ లెస్ దెన్ 1, చిన్న డిమినిష్డ్. వర్చువల్ ఎరెక్టెడ్ డిమినిష్డ్ ఏ మిర్రర్? ఇది కాన్వెక్స్ మిర్రర్. ఓకేనా. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. ఇది దీని మీద ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇది. వాడు మ్యాగ్నిఫికేషన్ వాల్యూ ఇచ్చి దాని నేచర్ అండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చెప్పమంటాడు, అది ఏ మిర్రర్ అని చెప్పమంటాడు. సో ఇది చాలా యూజ్ అవుతుంది, ఇది నోట్ చేసుకోండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇది.